Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Centre Bell pour cette rencontre historique entre votre orchestre symphonique et vos Canadiens de Montréal. Montreal Symphony Orchestra, Kent Nagano. Tout le monde, quand on était jeune, un petit garçon, on voulait jouer au hockey, c'est sûr. C'est sûr que j'ai pas pensé être musicien avant, à gagner ma vie comme musicien avant l'âge de 16 ans. Joueur de hockey, on y pensait. Dès qu'on commençait à patiner, on voulait être joueur de hockey, on voulait être Guy Lafleur, on voulait être... c'est sûr. Quand je suis allé à Montréal, c'était pour prendre la position de directeur musical. C'est différent que tout simplement de venir avec fonction de chef d'orchestre. On est impliqué dans la société eux-mêmes, dans la communauté eux-mêmes. Ça veut dire que c'est notre responsabilité, pas uniquement de jouer pour le public qui a la chance de venir chez nous dans la salle de concert, mais aussi de quitter les murs de salle de concert et aller dans la communauté et partager la musique. Et ça veut dire qu'on ne joue pas uniquement pour un certain age group ou un certain income status ou un certain niveau d'éducation. On joue pour tout le monde.
La raison pourquoi on existe de OSM, Orchestre symphonique de Montréal, c'est notre but, c'est notre travail à partager et rayonner la musique, et ça inclut bien sûr les jeunes. Les musiciens sont conscients qu'il faut qu'ils aident et ils le font volontiers. Puis ils le font aussi parfois très généreusement pour une œuvre, comme quand ils sont allés jouer pour le Club des Petits Déjeuners. Ça fait partie de l'engagement social de l'orchestre. J'ai voulu travailler avec les enfants. J'ai voulu avoir une chance de renverser des tendances, une tendance inacceptable, comme des enfants qui n'avaient pas suffisamment pour manger avant d'aller à l'école. On a voulu créer un climat nourrissant aussi. Et comment faire ce climat-là, c'est d'amener des gens qui les inspirent. On a les joueurs du Canadien, on a des artistes, des chanteurs, des joueurs de football. Kent Nagano, l'Orchestre symphonique de Montréal. Quand vous avez découvert votre passion pour la musique, à quel âge? C'est une très bonne question. J'ai commencé la musique avec des leçons de piano avec ma mère à 4 ans. Alors encore plus petit, beaucoup plus petit que toi. Mais au début, j'ai joué le piano parce que ma mère a dit qu'il faut jouer le piano. J'ai commencé à vraiment aimer la musique un peu plus tard, vers 9 ans, 10 ans. Puis j'ai découvert une passion. Mais au début, c'est parce que maman a dit qu'il faut jouer. Quand vous aviez mon âge, est-ce que votre rêve était d'être chef d'orchestre? J'ai voulu devenir, au début, compositeur. J'ai voulu écrire la musique. Et c'était beaucoup plus tard, je crois, à 21 ans, que j'ai décidé de devenir chef d'orchestre. Très, très tard. Mais c'est dit que quand j'étais ton âge, j'ai chanté dans le chœur d'église. Et tant que j'étais pianiste, ils m'ont obligé de diriger assez souvent le petit chœur des enfants. Merci beaucoup. Je vous en prie, bravo. Ce matin, j'ai même entendu dans une entrevue, on a demandé à un jeune « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? » « Bien, je veux être musicien. » Je ne suis pas certain qu'on aurait entendu ça il y a même une semaine. On ne sait jamais quel moment l'inspiration va être transmise. On ne sait jamais. Ce moment initial de découvrir la musique, c'est once in a lifetime, on n'oublie jamais. Je crois que si on demande même les professional musicians que le public, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez découvert la musique? La plupart des gens vont dire oui. My first experience with Meister Nagano was when he came and did the Ninth Symphony of Mahler. And I knew him only by reputation before that, but this was an instant hit with our orchestra.
I came here out of friendship with Charles Dutoit, who asked me to come and work with his orchestra. I knew nothing about Quebec, having never visited before. And it was such a positive impression on many, many different ways. Profoundly gifted and talented orchestra from a technical standpoint, but even much more than this, a very strong personality and character, rich traditional ties with Europe. It gives a unique perspective towards performing European masterpieces of music. Maestro Nagano, quand il est arrivé ici, voulait vraiment amener à Montréal le répertoire austro-germanique. Les symphonies de Beethoven, Brahms, Strauss, les œuvres de Strauss, le Bruckner. Le mezzo forte comme un nouveau dynamique. Diminuendo. Ce répertoire, naturellement, demande une sonorité autre. Surtout au niveau des cordes, une sonorité très ample, très veloutée, très large. Le maestro a transmis cette tradition aux musiciens, a expliqué vraiment comment tel passage doit sonner. Et puis les musiciens ont réagi très, très bien. Ils ont compris les couleurs qu'on doit aller chercher là-dedans, quelles couleurs spéciales on doit aller chercher dans ce type de musique. First of all, two points. For the violins, we are not really with the cellos and the basses. Okay? Kind of be absolutely sure that we change notes together with the ostinato underneath. Then secondly, there are too many swells. Try not to have any swells on the bow change at all. So I want letter C, please, just the violins and violas alone. Can I feel more tension of les noirs? Il y a déjà un crescendo, je crois. Je dois sentir que vous êtes en train de, au moins intérieurement, crescendo. 2. Violins and violas, good. I'm not happy with how we finish a note. Shall we say every time at the end of a note, at the last 16th the value, it's a little bit of a tapering off. Dee, da, da. Tension.
That's right. Quality, and careful the end. Bit more. I think it's an exciting time to be part of this orchestra and to be part of this new wave of enthusiasm and type of music making. We play in an amazing orchestra with amazing string players that can do just about any bowing. Mr. Nagano can ask for a certain type of bow stroke, and if we really wanted to, we could start at up bow or start at down bow. The key to coming up with the perfect bowing is to have something that feels comfortable and it achieves the interpretation that is necessary. Second bar after N should be a really long downbeat. You kind of play into the downbeat. Are we on a down bow here? No, that's right. Ah. We have both. Just original bowing. A down, Good. Merci. Okay. N quand on peut, please. Four. Good. If you were to bow it yourself or play it by yourself in a practice room, it'd be completely different. But when you have 20 people behind you or needing to play as a section, you have to make certain compromises and make certain decisions. It's not as if we're all playing concertos together. We're playing a symphony and we're all various parts of this organism, this orchestra. Molto crescendo. Orchestra. Maybe it's not written here, but it should say schwer. And schwer is not only a matter of weight; it's a color, yeah? Very heavy color, darker, much more imposing. I first came to Bruckner as a boy, as a very young boy, introduced to the Bruckner motets in my church, and then, which I absolutely, passionately loved. And then, still as a young boy, as a piano student, one of my first purchases were the gesamte Bruckner Symphonien, vier Hände. And so my best friend and I we knew these symphonies by memory.
know, I can hear starlings, I can hear sparrows. There's one up there. The red-winged blackbird, it starts with a very simple beginning and then it opens up into a spectral sound where there are many tones being sung at the same time. First it's clicking, they click, 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 and then launch this very distinctive call. I grew up in the country. The sounds that I heard were not necessarily mechanical sounds sometimes, but more they were the sounds of nature. And of course, in this panorama, to be kilometers isolated and to hear the sounds of the sea, the sounds of wild animals, sounds of birds, the sounds of wind. My sister and I used to have competitions to see who could write down the sounds faster on a piece of paper. The first orchestra tour that we planned, we had a choice. We could tour Europe, we could tour the United States of America, we could tour Asia, but we decided by consensus that it would be interesting, since we were at the Orchestre Symphonique de Montreal, that perhaps we should serve first Canada. The most traditional tours would be great cities of Canada that would have concert performance venues. But if one looks at the land map of Canada, one sees that these cities are all in the south, and they kind of make a line along the south, near the proximity of the southern border, which touches the United States of America. And what about this vast majority of landmass that makes up Canada? The wilderness, real wilderness. My wish was that if we did a Canadian tour, we should also visit the Great North. Well, I'm very scared of them. We began the tour in Yellowknife, came down towards Vancouver and made our way across the great southern cities, and then finished by returning to the north, but in Nunavik, which is part of the great eastern north. Before we traveled up north, it was important that myself and each one of the musicians spend some time to research, to have some minimum knowledge of the Inuit culture, because after all, we were the guests, we were the foreigners. It's really must be something to bring all of us strangers up here to your hometown. On the island. We felt as if we're being privileged to be allowed to come and visit the North, and from a psychological point of view, it had effect on how we perform the music. Yes, it was very similar when I was growing up. The population is about the same size, and it's my hometown was on the sea, but also with vast landscapes. So, yes, it felt very comfortable, and even the main store felt like the general store on Morro Bay. So, a lot of similarities, and people were laughing. They said, until I opened my mouth, I could pass as a local Inuk.
Mes parents étaient des étudiants à l'University of California à Berkeley. Alors, j'étais né là-bas pendant que mes parents étaient à graduate school. Mais tout de suite, nous avons déménagé aux fermes de la famille de mon père. Et ça s'appelle Morro Bay, un petit village sur la côte du Pacifique, exactement entre Los Angeles et San Francisco. What was fascinating is the kind of interaction that people have with the sounds of nature, where one is able to sample or to experience sounds within the context of absolute silence. It's very difficult to do. Even in this room, I hear the klima, the air currents moving. I hear the sounds of these lights. It's currently a natural. In the far north, there are moments, as you experience, where it is absolutely silent. You don't hear anything at all because the wind is stopped. And through this context of silence, the sound of scraping of metal or the sound of a bird crying, it took on very, very different characteristics. Unutuakpat Kent Nagano pingwa tingit takunorak daw langarit inalik ilisapeo ihelisap ingani 7:30 ngutuakpat inwe kalangarit ingutuakpat bigyan mangyamata unutuakpat. Hello, my name is Messiaen and I play violin. I'm 31 years old and I started when I was 4 years old. The bow is made out of wood, like the violin. Does anybody can guess what this white stuff here is? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut deviner qu'est-ce que c'est ça ici? C'est des horse hair. They take it from the tail of the horse and then they put it on the bow like this. Put your finger on the box. On the box. No, not here. Yeah, not on the strings. On the box. On the wooden box. You feel it? Le basson, c'est un instrument à vent. Il faut qu'on souffle dedans, comme une flûte. L'instrument a besoin d'une hanche. C'est deux petits morceaux de bois. That vibrates when I blow in it. C'est un instrument qui peut aller plus grave que le violon. That's the lowest sound I can make. Somebody wants to try the bassoon? Me. Come. À Morro Bay, nous avons eu un professeur Corechelli, qui était un réfugié d'Europe à cause de politique de Deuxième Guerre mondiale. Il a abandonné sa carrière comme concert-pianiste, et il est devenu un professeur de musique spécialisé avec les enfants. Et son premier job était à Morro Bay, ce petit village. C'était une chance énorme, parce que par cette professeur, in the middle of nowhere, j'ai eu accès aux grandes traditions allemandes et grandes traditions russies, c'est-à-dire les portes de l'Europe étaient ouvertes déjà à très très jeune âge, 6 ans. Loud enough that it would hurt your ears. Yeah. Oh yeah. Ask him, you know. Give him a blast, James.
but now it's become different. Here or where? Although I have some good video footage. Waiting patiently. Not only that, where he's putting in a corner piece, right? To me, orchestra was boring all my life. Mozart was fun and Bach because my grandfather listened to that. But everything else, to me, I've never been exposed to orchestra except in movies. So it was so boring to me. But the more I went, the more I saw Kent Nagano's hand. He did a little bit of that, and all of a sudden the harp started playing. Oh, she saw that. And then he was doing this, and he was still working with this hand, and then this one was conducting. And I realized, whoa, he's bringing life to all this music. Hello. My name is Kent. Kent Ovunga. And we're going to play many pieces for you tonight. The first piece was written by a man named Mozart. And it's called a serenade. In German, we say eine kleine Nachtmusik. Ja, man nimmt einer keine Nachtmusik. But in English, it means music from the night. This is our first snowfall. Already, September 15th. A couple of people said it was a type of music they never heard before. And instruments, unusual instruments. And they also commented the kids, they're usually running around a lot. But yesterday they were kind of staying still for the whole 2 hours. So I think even the kids were impressed by the unusual instruments and type of music. Let's see a comment I got. The composition is a coming together of two different musical worlds. One is an oral tradition of throat singing. They don't read music. And the ensemble, who doesn't improvise, right? Everything that they play is exactly written on the page. So to bring both worlds together took me actually 2 months of not writing music. I just thought about the music. Evie Mark and I were on the telephone and on email, and she taught me very much about the Inuit ways. See you tonight at 7:30 and 8 o'clock, and welcome to the I play throat singing. I play that throat singing. You hear that throat singing?
hard. It's hard to me in hearing. Small dog, we call it small dog. If you can imagine, let's say, 10 dogs running on ice, hooked to a harness with a man running beside them. So if you could hear like the crunching of the snow, the man breathing, the dogs panting, him talking to the dogs making sounds or probably instantly fighting while they're running, or the sound of the wind. So added all that together, you create like the core of the piece is the throat singing, and the instrumental writing spins out from the throat songs, rather than the other way around. Rather than starting with Western music and slapping on top throat song, it's all integrated into one. For the first movement, which is called Tundra, I wanted to set the stage where the listener would be drawn into the world of the North. And so I decided to start with just the sound of the earth. And we will come into the movement not with a beautiful sound on the violin, beautiful sound on the clarinet. It will be just rhythmic sound. And then I have the brass players playing just air sounds. So they mimic the sounds of the throat singers, which will appear in the next movement. It was interesting to realize that most of the public who heard the performance in Montreal had never heard throat singing before. Nunavik is not that far away. It's far away, but it's not that far away. I was curious to see how the public here in Montreal would finally respond to a piece that was germinated here, but first premiered in the North and finally came back. J'ai découvert la percussion à cause de la fanfare qui passait devant chez moi. Il y avait des tambours et j'aimais beaucoup ça. J'avais 3-4 ans. Tous les dimanches, la garde paroissiale sortait, faisait une parade. Et c'est comme ça que je me suis mis à aimer les tambours. Il faut être relax aussi, bien sûr, en le faisant, parce que si on vient trop tendu, c'est là que ça se perd. Au départ, la compositrice avait pensé écrire pour marimba, l'instrument conventionnel qu'on connaît là, en bois. Là. Mais à cause de contingences de transport, parce qu'on a joué ça au Nunavik,
il n'y avait pas de place dans l'avion pour amener un marimba. Elle a donc décidé d'écrire pour un marimba de verre que j'ai fait moi-même. J'ai trouvé des bouteilles, j'ai accordé la chose. Ce n'est pas accordé précisément. Hein? Ça ne se veut pas précis non plus. Je parle pour la hauteur des notes, là. Mais disons qu'il y a quand même une bonne différence. J'ai fait ça moi-même en rajoutant de l'eau, en enlevant, en essayant différentes bouteilles aussi. Ce qu'on a ici, c'est le résultat d'une recherche, entre guillemets, d'une journée et demie de différentes bouteilles. The sound came across to the people because I was sitting with the audience, and the people were fascinated. They were, looking in their books to see what the names of the movements were, and, the snow goose. When the sound of the snow goose happened, they were really listening. So it was a rewarding experience for me last night. Quand ça va bien, c'est le plus beau métier du monde. L'important, c'est de trouver sa façon qui fait qu'on arrive sur scène et qu'on est bien. Concentré, bien reposé, sûr de nos capacités. Il faut apprendre aussi à gérer le stress de la scène, le stress des collègues. On veut bien jouer pour les collègues, on veut bien jouer pour le public. Je me souviens, les premières semaines, quand je suis arrivé avec l'orchestre, c'était terrible. J'avais toujours l'impression que je comprenais rien de ce qui se passait. Puis je me souviens, la première pièce que j'ai jouée avec Charles Dutoit, tout le monde a commencé à jouer sauf moi. Tout le monde jouait, puis là, tu te dis, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment ils ont fait pour commencer tout le monde ensemble, puis j'ai rien compris. À un moment donné, bien, tu t'habitues à respirer avec les autres, à écouter les autres respirations. Tu t'habitues aussi au délai visuellement là, que tu vas voir. Là. Pourquoi l'orchestre joue après, finalement, la pulsation donnée par le chef? C'est que ça donne à tout le monde de jouer avec le bon délai. Le son ne voyage pas à la même vitesse que la lumière, donc le délai entre le geste du chef et la réponse du son qui arrive n'est pas le même. Fait que dépendant où on est assis sur la scène, c'est sûr qu'on ne va pas jouer avec le même délai. Si les gens dans la première rangée font ça, il faudrait que ceux dans la dernière rangée jouent avant, pour que finalement, tous les sons arrivent en même temps, en avant.
every person is different, and so every ensemble will be different. And that, to me, is something to be celebrated, not suppressed somehow. Any orchestra, be it in Germany, Italy, London, the United States of America, after a certain rehearsal period can adapt other ways of playing. But what is very interesting as an artist is to try to bring out the individual differences more than try to hide the differences. It's these individual talents and traits and characteristics that allow different kinds of light onto a same piece. L'Orchestre symphonique de Montréal, il y a des gens de partout maintenant à travers le monde, mais le noyau est francophone, mais qui parle anglais. Et à quelque part, je suis persuadé que cette oreille-là, et la culture aussi, fait qu'on a un orchestre particulièrement unique, qui n'est pas typé seulement francophone, seulement anglophone. C'est assez ouvert maintenant. Les cultures et les langues, en général, créent une espèce d'ancrage, de filtre qui va influencer le son. Si je prends par exemple seulement la clarinette, les Italiens et les Français qui parlent d'une façon un peu plus pointue, les Anglais qui vont partir « Yes, how are you? It's great to see you again, you know, and they open the throat ». Alors que les Français, c'est comme ça, la langue est montée très, très pointue. Alors qu'on sait que dans les staccatos, par exemple, au niveau de la clarinette et des instruments, les staccatos sont très rapides, comme ça, parce qu'ils ont la langue montée et ils sont habitués de partir comme ça. Les Français et les Italiens sont réputés pour ça. J'ai eu des étudiants, quelques-uns, qui jouaient complètement ouvert et ils parlaient français, mais comme ça, tout ouvert, comme ça, la gorge. Ça créait un son guttural et c'est problématique parce qu'à un moment donné, c'est tellement dans un sens qu'il faut... Je leur fais parler français comme ça. Alors, comment vas-tu? Je veux que tu répètes après moi. Tu mets la bouche comme ça. Alors qu'ils sont habitués de parler comme ça. Pourquoi? Pour transformer la bouche, pour l'amener dans un état d'équilibre qui leur permet d'avoir un son beaucoup plus centré, à partir duquel ils peuvent choisir. Ici Kent Nagano. Vous écoutez C'est bien meilleur le matin avec René Aumier-Roy et son équipe à la première chaîne de Radio-Canada. Bon, alors comme vous le savez sans doute, je sors des bras de Kent Nagano, si on peut dire, puisqu'on a passé les 4 derniers jours ensemble à répéter, à travailler sur ce concerto qui a été offert hier 2 fois, d'une certaine façon, puisqu'il y avait une répétition générale, puis qu'après, c'était le vrai show, et devant beaucoup de gens qui sont aussi des fidèles auditeurs, de toute évidence, de C'est bien meilleur le matin. Puis ça m'a fait infiniment plaisir, parce que c'est un type de rencontre qui n'arrivera pas souvent. It's a big challenge for a composer to try to apply a form to what I've asked. The idea to feature a radio interviewer as a soloist can seem quite odd. It's very unusual. But if one thinks about music as a kind of a language, as a way of speaking, then it brings us much closer to the idea that words can be musical gestures as well as purely phonetic words. Il y a des jours où on regretterait presque de s'être levé. Pas parce que le travail nous attend, le travail c'est souvent beaucoup de plaisir, mais parce que l'état du monde parfois semble désespérant. What struck me about Mr. Aumier-Roy, who is being featured as a soloist, was that he is
a master at using words within time. And he does this with a team of co-workers who play with the words in a rhythm that's astonishingly effective. Les banques, les compagnies d'auto, laissez tout ce monde-là crouler. On va bien sûr y revenir. Merci. Alors, Véronique, qu'est-ce qui vous a étonné dans les journaux, vous, ce matin? Bien, en fait, la vitesse limitée à 40 km/h à Montréal, Oui. on en parlait beaucoup, mais là, semblerait-il que ça a été accepté. Et dans les prochaines semaines, ça va se faire. On dit... On va y aller à pied. Bien, presque. 40, là, quand on est au volant de la voiture, on se rend compte que c'est pas vite du tout. Hein? Donc, va falloir se méfier parce que j'imagine qu'il y a un beau piège à contravention dans ça. Là. Ben, quand sûrement ça rentre en vigueur. pas. Ben, là... vous avez donc mauvais esprit. Merci, Véronique. Il est 6h24. Bon, un petit café peut-être. Tout peut être musique. Et c'est ça que Kent Nagano a compris en assistant ici, en participant à une entrevue et en se rendant compte qu'il y avait, dans nos échanges entre nous, dans ce studio, une forme musicale qui n'était pas... Personne ne chantait ni rien du genre, mais il a perçu un rythme et une musicalité qui donc existe souvent dans plein de choses, mais qu'on n'entend pas en tant que tel parce qu'on ne fait pas le lien entre ça et ce qu'on appelle la musique, mais lui, il l'a fait. Alors, Véronique, c'est vraiment un tout petit matin qui nous attend. Moins 8? Les intervenants en émission de radio, c'est bien sûr que j'ai eu à écouter leur voix, puis à me familiariser avec leur débit, leur rythme, le timbre, parce que j'avais envie de créer un sentiment de reconnaissance, de familiarité pour les gens qui allaient assister au concert. Ils disent « Ah oui, je reconnais Véronique Meyran qui fait la météo dans cette musique-là. » Merci, Claude. Il est 8h15 et on a donc le plaisir d'avoir avec nous en studio ce matin Kent Nagano, directeur musical et chef de l'Orchestre symphonique de Montréal. Kent Nagano, bonjour. Vous allez bien malgré ce temps détestable? The idea of Mr. Leclerc was to have M. Omieroy asking and posing quite confrontational questions live during the concert, and the orchestra responding in musical gestures would somehow mirror the kinds of answers that I was giving. Kent Nagano, on le sait en toutes circonstances, vous êtes d'un calme olympien. Est-ce qu'il y a des choses qui vous mettent vraiment en rogne? Qu'est-ce qui vous ferait sortir de vos gonds? Puis on entend juste quelques notes à l'orchestre et tout l'orchestre qui se met à rire. Puis ça, c'était écrit dans la partition des musiciens qui devaient rire à ce moment-là. Et même les musiciens ne savaient pas pourquoi ils riaient. En fait, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est qu'il a fait « Ah ah ah, you should ask the MSO. Ah ah ah, you should ask the MSO. » C'est ça qu'il m'a dit. Alors, ça... Merci infiniment, maestro. Monsieur Omieroy has a very immediate connection with the community. The hope is that somehow it will open up the minds of the public that come to realize that this is, in a sense, this artistic expression or artistic demonstration reflects the actual community today. I'm the carpenter with the orchestra. What that consists of is really making sure that the plans they give us on paper are transformed into a real setup on stage. I'm the prop man here, and I put out all the chairs and music stands and make sure that everybody gets the chair they want and make sure that the right people are sitting behind the right person because they play off one another. What I like about it is how the dynamics of an orchestra and how it works. You learn
from talking to the musicians and from listening to the musicians that they have to be here because they tune with this person. The first flute and the first clarinet, they sit one behind the other because they tune to, and they play with each other. Each hall has its own sound, and there were times when we would change instruments from one side of the hall to the other, even doing the same piece, you know, because of the sound of the hall. And that could be pretty challenging when your time is limited. Because this is 10 feet here. Okay, very good. I love music, and that was one of the reasons I wanted to come here, because I knew nothing about classical music 4 years ago. Nothing about it at all. And now that's, you know, primarily what I listen to, here and at home. The first contact with Messiaen's music came through the keyboard, through both piano and the organ. I was an organ student at the conservatory at the time, and of course, the Messiaen repertoire is considered essential. And the first orchestral work that I heard with the San Francisco Symphony was Turangalila Symphony. Maestro Seiji Ozawa conducting. In the sixth movement, the birds sing, of course, and that for someone coming from California, where nature is, of course, a very powerful and savage and wild part of everyone's lives, to hear this kind of connection with nature, of a very different kind of nature than what I had grown up with, was something that left a very strong and lasting impression. Das sind Vogelstimmen. Ja, der hat es teilweise auch Rhythmen abgeschrieben, sozusagen. Er hat es wirklich abgeschrieben, also er war aufgenommen. Ornithologe und genau. Also steht auch manchmal wirklich drauf, wie also genau? Wie Fauvette oder was weiß ich. Ja, wie genau die Vogelnamen. Also die Vogelnamen. Japanische, sowohl auch südamerikanische, exotische Vogel. Japanische Nachtigall singt so singt es. Das ist natürlich sehr viele Noten und dann schnell und das noch richtig phrasiert und noch jeden Ton schön klingen zu lassen und dann 3 zusammen so einheitliche Phrasierung zu haben und guten Klang zu haben. Das ist schwierig. So when a bird sings, of course, it's very, very fast. But if you were to slow this down about 25 times, you would have something similar to these xylophones and marimbas. 1, 2, 3, 4. The birds become a symbol of a kind of creatures who somehow communicate between the earth and the heavens, representatives of the divine world sort of in this world, and their song is a bridge between these worlds. That's my kind of intuitive feeling about that. The main sections for the chorus are in the 7th tableau.
where they, in fact, enact the stigmatization of St. Francis. Je suis l'alpha et omega. The voice of God is not represented by a solo singer, but by the chorus, so it's depersonalized. Je suis l'alpha et l'oméga, 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 je suis l'alpha et l'oméga. So I hear much too much je suis l'alpha et l'oméga and not nearly enough tuku tuku and oh. It should sound like a strange language. And earlier as well, I hear too much c'est moi. I should hear much more ti-ja, so that it sounds, it's the voice of the heavens. And in principle, they don't speak our language. They speak some other exotic language. So it's whoever has je suis l'alpha et l'omega, this is okay, but everyone else give a lot more, yeah? I remember one of my first encounters with Messiaen, he said, well, if you just simply follow precisely what is written in the score, that's a good start. So I very seriously took the metronome marks, and I very seriously took every articulation. And in one of my early performances of Messiaen, I sent him a recording, the radio recording, and asked for his criticism. And he said, the tempi are all wrong. And of course, I didn't say that actually that's what was written in the score, because from an accuracy point of view, the metronome was right. But the metronome is meant to serve the artist. The artist is not meant to serve the metronome. When I left the Bay Area to move to the East Coast, that was when I had the time and the sensitivity to be able to pass enormous amounts of time in the library, where, fortunately, there was the complete edition of all of Olivier Messiaen. That led then to eventually a performance of a cycle of his orchestral pieces back in the San Francisco area. And it was through this cycle that I eventually had the chance to meet with and then work with Messiaen and his wife.
3 years later, Messiaen mentioned that he was completing his opera and asked if I would come and join the team to create the work Saint-François d'Assise at the Paris Opera. And this was important in a number of ways. Not only did it come in the form of an invitation to live with Messiaen and his wife in their home, but to lead the initial rehearsals and every evening with the composer to see what work had been done, what work needed to be done. As you can imagine, this was like an explosion of inspiration and the opening of a vast window. To learn how to listen, to learn how to hear, and in a sense to learn how to see through the notes, to see what was there. To be a part of the French community, the Paris community, meant, of course, the chance to meet with leading musical figures, not only of Paris, but of Berlin, London, Milan. So that's why through Madame Loriot and Olivier Messiaen came the chance to see the world far, far beyond the limitations of simply the west coast of the United States. There were so many letters that came into the Montreal Symphony office, and the majority of the letters referred to exactly this, being profoundly touched and moved by the content, the spiritual content of the music. And many of the letters commented that this was not at all what they expected.
To begin a relationship with a wave, it's a very special moment because there's a harmonization process that takes place combined with the very beginning of when a wave begins to fall on top of itself. It's at that precise moment that one normally tries to begin the collaboration. Oh. And it brings you to the highest point. When the wave is moving, the top of the wave moves faster than the bottom of the wave because the bottom of the wave is hitting the land. So the top falls over. And it's at that moment that a wave's life begins. But here, of course, that process is completely different. There's no beginning and there's no end. It just sort of keeps going. So I'll have to try it sometime. Find out what it feels like. When one is on a vast wave where your life can be in danger because it's so vast, and the concentration and stimulation necessary to be able to effectively interact with this wave means that in your imagination, a huge, enormous sound is heard. A very complex chord of sound is heard. It's in the imagination, of course, it's not really taking place. C'est intéressant de venir jouer dans les lieux même où ont été écrits des grands chefs-d'œuvre. Tu sais. Ça a bien commencé avec en Espagne, Valence, Barcelone, Madrid, Saragosse, très très belle salle à Saragosse. Ouais. La suite, on est allé. C'était où après ça? Ah non, à Vienne, après. Vienne. On n'a pas oublié Vienne. Linz, Hambourg. Freiburg. Après ça, Freiburg. Avant ça, Baden-Baden. Faut pas oublier la Croatie, vous l'avez dit? Ben oui, on va y arriver. La Croatie. Oui. Paris. Das Lied von der Erde, le chant de la terre de Mahler. Ça fait à peu près 2 heures qu'on est à Paris. On est arrivé à la gare de l'Est, puis là, on a fait le trajet touristique avec Emmanuel. On est allé voir Notre-Dame, la Tour Eiffel, puis l'Arc de Triomphe. Puis maintenant, on a une répétition qui commence dans une demi-heure. On est où, là? Ah, ben tu sais, on est à... Paris. Oui.
Ich habe noch nie das Lied von der Erde so entspannt singen können wie hier oder unter ihm. Ich habe das Gefühl, dass ich das Orchester gut hören kann und auch in das Orchester reinsingen kann, trotzdem, dass ich mit der Stimme gut über das Orchester drüber komme akustisch und nicht so stark von dem Klang erdrückt werde. I've got to go on. Please, number 6, please. Merci. See you tonight. Whoops, now it has that thick and heavy sound. We want it to be much more transparent, much more indirect sounding. It's too sounds like Strauss. Still, some people are still playing too directly. Very foggy. I don't want to hear individual notes so much. Is that blending? Make a difference, please. The choice of baritone was much more linked to the ideas that Herr Ehrhardt and I had a chance to share beforehand and during this project. And this led to a crystallization of ideas of how an Abschied could be given that, in fact, doesn't have to do with whether it's a male voice or a female voice. It has more to do with the ideas that we shared of how we could express the vast range of feelings of Abschied. Don't break the line. No breathing. Go on through. Can I ask woodwinds? You know, it still sounds like it's breaking. I think I want to ask to just adjust the dynamics a little bit. It's 3 after 6 where it sounds like the line is broken off. So maybe if you, on the second beat, just lightly crescendo. Dee-da, dee-da, so that the ear thinks that it's going forward. Okay, just kind of hide that. Could I have 6, please? Avec le levé, s'il vous plaît. There is still a mystery involved in a performance. Merci, merci. As well as we prepare, as intensely as we rehearse, there's no guarantee how a concert will be received. That's not to say that you shouldn't prepare, of course, because the more intensively one prepares, the more content one has to share. But still, there is an element of mystery. There is unexplainable element stepping into a performance and making that performance extraordinarily great.
perhaps the most essential communication that takes place between musicians doesn't come from the mouth. It actually comes from your heart. That when we perform, we also have to let go of a certain sense of control. We just simply let the performance take on a life of its own. Es war besonders, sehr besonders. Dieses Stück ist wunderbar und es ist auch furchtbar schwer. Und es ist eine gute Kombination, denn wenn man sich sehr anstrengen muss, dann wird es oftmals vom Ergebnis her ganz gut. Aber es war trotzdem besonders und das kann man dann auch nicht erklären. Also es hat dazu beigetragen, dass einfach die Verständigung mit Herrn Nagano ganz klar und einfach für mich ist und dass wir zumindest was Maler, sonst kennen wir uns eigentlich noch nicht, anbelangt, sehr ähnlich empfinden. Und dann dieser wunderbare Saal, das habe ich gesagt. Und dann das Orchester. Wunderbar. Und grün aufs Grab.
75 ans, c'est en Amérique du Nord un grand marqueur. On a fait des choses assez historiques. On a fait ce concert à Centre-Bell, 15 000 personnes, assez remarquable. Si vous vous souvenez, le premier voyage à Nunavik, on a fait un petit opéra qui s'appelle Saint-François d'Assise. Et j'étais tellement fier, pas seulement de vous, mais aussi de notre public qui ont resté jusqu'à la fin. C'était incroyable et on a gagné pour la première fois le prix de Conseil des Arts. On a gagné encore un Juno pour notre disque, Beethoven, et on était nommé Recording of the Month en Allemagne pour notre Mahler. Nous sommes retournés en Europe et je crois que vous êtes d'accord avec moi que c'était un tournée assez spectaculaire. Et peut-être le plus significant pour notre prochaine phase. Et on a annoncé le feu vert pour la nouvelle salle de concert. Ça, c'est vraiment pas mal pour une saison. Alors, félicitations à tout le monde pour cette magnifique saison. Bravo, bravo à tous. OK. Nous, musiciens, on parle pas très bien avec les mots. On parle avec la musique. Let's make some music. Du début.